Margaret Thornfield Ajusto su sombrero negro mientras observaba las imponentes torres del Castillo de Windsor desde la distancia. El viento de marzo de 1914 azotaba su rostro, pero su determinación permanecía inquebrantable. A los 32 años, esta mujer de Manchester había dedicado los últimos 5 años de su vida a la causa del sufragio femenino, participando en manifestaciones pacíficas que habían resultado en arrestos repetidos y alimentación forzada durante sus huelgas de hambre en prisión. La mañana había comenzado como cualquier otra en la pensión londinense donde se hospedaba. Margaret había despertado antes del amanecer, revisando una vez más los planos del castillo que había obtenido a través de contactos simpatizantes dentro del personal de servicio. Su plan era audaz, casi temerario, pero las circunstancias desesperadas requerían medidas extraordinarias. El Parlamento había rechazado una vez más la propuesta de ley del sufragio femenino, y las autoridades habían intensificado la represión contra los sufragistas, implementando la infame ley del gato y el ratón que permitía arrestar y liberar repetidamente a los activistas para evitar que murieran en custodia. Durante semanas, Margaret había estudiado los movimientos de la Guardia Real, memorizando los cambios de turno y identificando las rutas menos vigiladas. Su objetivo no era causar daño físico a nadie, sino crear un incidente lo suficientemente dramático como para captar la atención de toda la nación y del mundo. La Reina María, esposa del rey Jorge V, estaba programada para realizar una visita oficial al castillo ese día, acompañada de varios miembros del gabinete y representantes de la prensa internacional. El plan de Margaret era ingenioso, en su simplicidad. Se haría pasar por una vendedora de flores, una identidad que había cultivado cuidadosamente durante días anteriores, estableciendo una rutina cerca de las puertas del castillo. Los guardias ya la conocen de vista, lo que facilitaría su acceso a las zonas restringidas. En su canasta de member, entre las rosas y los lirios, había escondido panfletos del movimiento sufragista y una cadena que planeaba usar para encadenarse a las puertas principales una vez que estuviera dentro del perímetro del castillo. La estrategia había sido desarrollada en colaboración con otras sufragistas veteranas, incluyendo a Emmeline Pankhurst y sus seguidoras más cercanas. Sin embargo, Margaret había decidido actuar sola para minimizar el riesgo para sus compañeros, quienes ya enfrentaban constante vigilancia policial. La idea de atacar simbólicamente al símbolo máximo de la autoridad real británica había surgido después de que las protestas tradicionales hubieran fallado en generar el impacto necesario para cambiar la opinión pública. Mientras caminaba hacia las puertas del castillo, Margaret recordó las palabras de su madre moribunda 2 años atrás. Hija mía, algunas batallas requieren que una mujer eres todo por lo que cree justo. Su madre había trabajado 16 horas diarias en una fábrica textil sin derecho a voto, sin representación política, completamente dependiente de las decisiones de hombres que nunca habían experimentado las dificultades de la vida femenina de la clase trabajadora. El corazón de Margaret latía con fuerza cuando se acercó al primer puesto de control. El soldado de servicio, un joven de mejillas rosadas que no podía tener más de 20 años, la saludó con una sonrisa cordial. Buenos días, señorita Thornfield. Las flores están particularmente hermosas hoy. Margaret respondió con una sonrisa nerviosa, consciente que cada paso la acercaba más al punto de no retorno. A medida que avanzaba por los jardines del castillo, observó discretamente la disposición de los guardias y la ubicación de los oficiales de mayor rango. La información que había recopilado durante semanas de observación comenzó a cobrar vida en sus ojos. Los protocolos de seguridad eran estrictos pero predecibles, lo que le daba una ventaja crucial en la ejecución de su plan. La tensión en el aire era palpable. Los preparativos para la visita real estaban en pleno desarrollo, con servientes corriendo de un lado a otro, pliando cada superficie y asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Margaret se dio cuenta de que había elegido el momento ideal para su acción, cuando la atención de todos estaría centrada
In recibir a la realeza y no en vigilar a una vendedora de flores aparentemente inofensiva. Mientras ese posicionaba estratégicamente cerca de la entrada principal, Margaret sintió una mezcla de terror y determinación que jamás había experimentado. Sabía que los próximos minutos determinarían no solo su destino personal, sino también el futuro del movimiento sufragista en Inglaterra. La historia estaba a punto de ser escrita con su valencia y su disposición a sacrificar su libertad por una causa mayor que ella misma. El reloj de la torre del castillo marcaba las 11:30 de la mañana cuando la caravana real comenzó a aparecer en el horizonte. Margaret Thornfield ajustó su posición junto a la fuente ornamental, fingiendo arreglar sus flores mientras observaba cada movimiento a su alrededor. Los guardias habían aumentado su estado de alerta, y el capitán de la guardia, un hombre corpulento con bigote, espeso llamado Reginald Hartwell, supervisaba personalmente cada aspecto del protocolo de seguridad. La Reina María descendió de su carriage con la elegancia característica de la realeza británica, su vestido azul marino ondeando suavemente en la brisa matutina. A su lado caminaba el Lord Chamberlain y varios miembros del gabinete, todos luciendo sus mejores galas para la ocasión. La prensa internacional había sido cuidadosamente posicionada en un área designada, con fotógrafos de The Times, Daily Mail y varios periódicos europeos preparados para documentar cada momento de la visita real. Margaret sintió que su respiración se aceleraba mientras observaba a la reina avanzar lentamente hacia la entrada principal. Este era el momento que había estado esperando, pero también sabía que solo tendría una oportunidad. Su plan dependía de la precisión, del timing y de su capacidad para actuar con rapidez antes de que los guardias pudieran reaccionar. Con movimientos calculados, Margaret comenzó a caminar hacia la comitiva real, manteniendo su canasta de flores como escudo. Los primeros guardias que la vieron no suspecharon nada. Después de todo, era común que los vendedores locales intentaran acercarse a la realeza para ofrecer sus productos como muestra de respeto y lealtad. Sin embargo, cuando Margaret aceleró su paso y comenzó a gritar consignas sufragistas, la situación cambió dramáticamente. Votos para las mujeres. Justicia para las madres de Inglaterra, gritó Margaret a todo pulmón, arrojando sus flores al aire y revelando los panfletos escondidos en su canasta. Los papels volaron como confeti, llevando mensajes sobre la igualdad de derechos y la necesidad urgente del sufragio femenino. La multitud de espectadores quedó paralizada por la sorpresa, mientras que los guardias reales tardaron unos segundos cruciales en procesar lo que estaba ocurriendo. El capitán Hartwell fue el primero en reaccionar, rugiendo órdenes a sus subordinados mientras se abalanzaba hacia Margaret. Sin embargo, ella había anticipado esta respuesta y había calculado su distancia perfectamente. Antes de que alguien pudiera detenerla, Margaret había logrado acercarse lo suficiente a la Reina María como para representar una amenaza percibida, aunque su intención real era puramente simbólica. En un movimiento que había ensayado mentalmente cientos de veces, Margaret extrayó la cadena de su canasta y se lanzó hacia las escaleras del castillo, intentando encadenarse a la barandilla principal. Su objetivo era crear una imagen poderosa, una mujer encadenada frente al símbolo del poder monárquico, demandando los derechos que le habían sido negados por siglos de tradición patriarcal. El caos estalló instantáneamente. Los guardias se abalanzaron sobre Margaret desde múltiples direcciones, mientras que la Reina María fue rápidamente escoltada hacia el interior del castillo por su seguridad personal. Los gritos de pánico se mezclaban con las consignas políticas que Margaret continuaba gritando, incluso mientras luchaba contra las manos que intentaban sujetarla. La mitad de la población no tiene voz en su propio gobierno, gritó Margaret, mientras el guardia Jenkins intentaba arrancar la cadena de las manos. Las madres que crían a los futuros ciudadanos no pueden elegir a quienes los gobernaran. Su voz se alzaba por encima del tumulto, llegando a los oídos de los periodistas que habían comenzado a documentar frenéticamente el incidente.
La resistencia de Margaret fue feroz pero breve. Su entrenamiento en las técnicas de protesta no violenta lo había enseñado a maximizar el impacto visual mientras minimizaba el riesgo de lesions graves. Sin embargo, los guardias reales no estaban acostumbrados a lidiar con manifestantes decididos, y su respuesta fue más agresiva de lo que Margaret había anticipado. El guardia Thompson, un veterano de la guerra de los Boers, aplicó una leve de lucha que forzó a Margaret a soltar la cadena. Mientras tanto, otros dos guardias la sujetaron por los brazos, levantándola del suelo para impedir cualquier movimiento adicional. A pesar de estar físicamente sometida, Margaret continuó gritando sus demandas, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada y registrada. Los fotógrafos de la prensa habían logrado capturar imágenes dramáticas del incidente. Una mujer siendo sometida por múltiples guardias armados frente a uno de los símbolos más reconocidos de la monarquía británica. Estas fotografías se convirtieron en iconos del movimiento sufragista, circulando por todo el imperio británico y más allá, generando simpatia internacional por la causa de los derechos de las mujeres. Mientras era arrastrada hacia el interior del castillo, Margaret pudo ver las caras conmocionadas de los espectadores civiles. Muchas mujeres en la multitud habían comenzado a murmurar entre ellas, algunas con expresiones de apoyo apenas disimulado. Los hombres, por el contrario, parecían divididos entre la indignación por la falta de respeto hacia la realeza y una admiración reluctante por el coraje demostrado por esta mujer solitaria. El incidente había durado menos de 5 minutos, pero su impacto se sentiría durante años. Margaret había logrado su objetivo de crear un espectáculo que sería imposible de ignorar, transformando una visita ceremonial rutinaria en un momento definitorio para el movimiento de derechos de las mujeres en Inglaterra. Margaret Thornfield fue arrastrada a través de los corredores de piedra del Castillo de Windsor. Sus pasos resonando contra las paredes, que habían sido testigos de siglos de historia real. Los guardias la condujeron a una sala de interrogatorios situada en el ala norte del castillo, una habitación austera con ventanas altas que apenas permitían el paso de la luz natural. El capitán Hartwell la siguió de cerca, su rostro enrojecido por la humiliación de haber permitido que una manifestante se acercara tanto a la reina. Mientras tanto, en el exterior del castillo, las noticias del incidente se extendían como un incendio. Los reporteros de la prensa nacional y internacional trabajaban frenéticamente para transmitir los detalles de lo ocurrido a sus redacciones. James Morrison, corresponsal de The Guardian, había logrado capturar una fotografía particularmente impactante de Margaret siendo sometida por 3 guardias mientras mantenía en alto un panfleto que rezaba justicia para las madres de Inglaterra. La reacción del público fue inmediata y polarizada. En las calles de Londres, grupos de sufragistas se reunieron espontáneamente para celebrar la valencia de Margaret y exigir su liberación inmediata. Emmeline Pankhurst, líder del movimiento, convocó una reunión de emergencia en la sede de la Unión Social y Política de las Mujeres, donde se planificaron manifestaciones de apoyo que se extenderían por todo el país. Por el contrario, los sectores conservadores de la sociedad británica reaccionaron con indignación y horror. El ataque simbólico al protocolo real fue visto como un acto de traición intolerable. Lord Pemberton, miembro conservador del Parlamento, declaró ante la prensa que este tipo de comportamiento salvaje demuestra precisamente por qué las mujeres no están preparadas para participar en el proceso político civilizado. Dentro de la sala de interrogatorios, Margaret enfrentó un interrogatorio intenso dirigido por el Inspector Chief Constable William Bradley, un veterano investigador especializado en casos de seguridad nacional. Bradley había sido llamado desde Scotland Yard específicamente para manejar este incidente de alta sensibilidad, dado que involucraba una amenaza directa contra la familia real. Señorita Thornfield, comenzó Bradley, ajustando sus anteojos mientras revisaba un expediente considerable. Usted ha sido arrestada bajo cargos de alteración del orden público, intento de agresión contra la realeza y incitación a la sedición.
Estos son cargos extremadamente graves que podrían resultar en varios años de prisión. Su voz era frío y calculadora, diseñada para intimidar y quebrar la resolución de los sospechosos. Margaret mantuvo su compostura a pesar del dolor en sus muñecas, donde las esposas metálicas habían dejado marcas rojas. Inspector Bradley respondió con voz firme. Mi único crimen ha sido exigir los derechos básicos que corresponden a toda ciudadana británica. No he amenazado a nadie con violencia física, y he causado daño a la propiedad real. Mi acción fue de protesta pacífica dentro de una larga tradición de desobediencia civil británica. El interrogatorio continuó durante horas, con Bradley intentando extraer información sobre otros miembros del movimiento sufragista y posibles planes futuros de protesta. Margaret se negó sistemáticamente a proporcionar nombres o detalles que pudieran comprometer a sus compañeros, manteniendo una disciplina férrea, incluso bajo presión psicológica intensa. Durante este tiempo, las repercusiones del incidente se extendían mucho más allá de las fronteras británicas. Los periódicos de París, Berlín, Nueva York y otras capitales mundiales dedicaron sus primeras planas al ataque sufragista al Castillo de Windsor. La prensa francesa, en particular, presentó el incidente como evidencia de la hipocresía británica en materia de derechos civiles, recordando a sus lectores que Francia ya había comenzado a considerar reformas similares. En el Parlamento británico, el incidente provocó debates acalorados sobre la estrategia del gobierno para lidiar con el movimiento sufragista. El primer ministro Herbert Asquith se vio obligado a defender públicamente las medidas de seguridad real mientras enfrentaba preguntas incómodas sobre cuándo consideraría seriamente las demandas de los sufragistas. La familia real, por su parte, mantuvo un silencio oficial sobre el incidente. Aunque fuentes cercanas a la corte sugirieron que la reina María había quedado profundamente impactada por la pasión y determinación demostradas por Margaret. Algunos rumores no confirmados indicaban que la reina había expresado privadamente cierta simpatia por la causa sufragista. Aunque tales comentarios nunca podrían ser admitidos públicamente debido a las restricciones constitucionales sobre la neutralidad política de la monarquía. En las cárceles donde otros sufragistas cumplían sentencias por actividades similares, la noticia del incidente en Windsor fue recibida como una victoria moral significativa. Margaret había logrado lo que ninguna otra activista había conseguido: llevar la causa directamente al corazón simbólico del establishment británico, forzando una confrontación que sería imposible de ignorar o minimizar. Los abogados de la Unión Social y Política de las Mujeres trabajaron incansablemente para preparar la defensa legal de Margaret. Su estrategia se centró en presentar su acción como una forma legítima de petición política, protegida por las tradiciones constitucionales británicas que permiten a los ciudadanos dirigir sus quejas directamente a la corona. Mientras tanto, las manifestaciones de apoyo continuaron creciendo en intensidad y tamaño. En Manchester, la ciudad natal de Margaret, más de 5,000 mujeres southeast reunieron en Albert Square para exigir su liberación y el reconocimiento inmediato del derecho al voto femenino. Las manifestaciones se extendieron a Birmingham, Liverpool, Glasgow y docenas de ciudades más pequeñas, creando una onda de protesta nacional sin precedentes. La presión pública comenzó a tener efecto en los círculos políticos. Varios miembros liberales del Parlamento, que anteriormente habían mantenido posiciones ambiguas sobre el sufragio femenino, comenzaron a expresar públicamente su apoyo a reformas aceleradas. La valencia individual de Margaret había catalizado un cambio en la opinión pública que años de protestas convencionales no habían logrado. 3 días después del incidente en el Castillo de Windsor, Margaret Thornfield compareció en el magistrado en los tribunales de Windsor para enfrentar los cargos formales en su contra. La sala estaba abarrotada con simpatizantes sufragistas, periodistas nacionales y internacionales, y representantes de diversas organizaciones de derechos civiles. El RSI se cargado de tensión y expectativa, como si todos los presentes entendieran que estaban presenciando un momento histórico crucial. El magistrado Sir Edmund Whitmore, un veterano jurista de 60 años conocido
por sus interpretaciones conservadoras de la ley, presidio el procedimiento con expresión severa. Sin embargo, incluso el pericia consciente del escrutinio público sin precedentes que rodea este caso. Las galerías de prensa estaban llenas de reporteros que tomarían nota de cada palabra pronunciada, transmitiendo los detalles a audiencias internacionales ávidas de información sobre este drama legal y político. Margaret entró a la sala espesada pero con la cabeza en alto, su postura irradiando la misma determinación que había mostrado durante su protesta. Vestía un traje gris simple, que contrastaba dramáticamente con los elaborados uniformes de los oficiales del tribunal y las túnicas de los abogados. A pesar de los 3 días en custodia, durante los cuales había mantenido una huelga de hambre partial como protesta por las condiciones de su detención, su espíritu permanecía inquebrantable. Su abogado defensor, Sir Robert Hawthorne, era una figura respetada en los círculos legales londinenses y un simpatizante discreto pero firme de la causa sufragista. Había aceptado representar a Margaret sin honorarios, reconociendo la importancia histórica del caso y la oportunidad de establecer precedentes legales favorables para futuras acciones de desobediencia civil relacionadas con los derechos de las mujeres. Durante el juicio, Sir Robert presentó una defensa innovadora que combinaba argumentos legales técnicos con apelaciones a los principios fundamentales de la justicia británica. Argumento que Margaret había ejercido su derecho constitucional ancestral a peticionar directamente a la corona, un derecho que se remontaba a la Carta Magna, y que había sido fundamental en el desarrollo del sistema democrático británico. Señoría, declaró Sir Robert con voz resonante. Mi cliente no atacó a la guardia de la Reina en el sentido criminal de la palabra. Su acción fue un acto de petición política directa, llevada a cabo dentro de las tradiciones más nobles de la resistencia civil británica. Si condenamos a la señorita Thornfield por ejercer estos derechos fundamentales, estaremos estableciendo un precedente peligroso que podría criminalizar cualquier forma de protesta política pacífica. El fiscal de la Corona, Sir James Morrison, por el contrario, argumentó que las acciones de Margaret representaban una amenaza clara y inaceptable contra la seguridad de la familia real y el orden público. Describió detalladamente cómo la manifestante había logrado penetrar las defensas del Castillo y acercarse peligrosamente a la Reina, argumentando que solo la suerte había evitado consecuencias más graves. Los testimonios de los testigos revelaron aspectos fascinantes del incidente que no habían sido reportados inicialmente. El guardia Jenkins, uno de los que había participado en la detención de Margaret, admitió bajo juramento que había quedado impresionado por la convicción y el coraje de la manifestante. Nunca había visto tal determinación en los ojos de una persona, declaró. Era evidente que estaba dispuesta a sacrificar todo por sus creencias. Más sorprendente fue el testimonio del capitán Hartwell, quien reveló que Margaret había tenido múltiples oportunidades de escapar durante los primeros momentos del incidente, pero había elegido permanecer y continuar con su protesta incluso cuando se hizo evidente que sería arrestada. Su comportamiento no era el de una criminal común, admitió reluctantemente, sino el de alguien dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus acciones por principio. El momento más dramático del juicio llegó cuando Margaret fue autorizada a hablar en su propia defensa. Se levantó lentamente, mirando directamente al magistrado y luego dirigiendo su mirada hacia las galerías llenas de espectadores. Su voz, aunque suave al principio, adquirió fuerza y pasión mientras desarrollaba su argumentación. Señoría, comenzó Margaret, me presento ante este tribunal no como una criminal, sino como una ciudadana británica, que exige los mismos derechos políticos fundamentales que disfrutan mis hermanos, esposo y padre. Durante años, las mujeres de esta nación hemos intentado obtener representación política a través de canales convencionales, solo para ser ignoradas sistemáticamente por un sistema que nos niega voz en las decisiones que afectan nuestras vidas y las de nuestros hijos. Continuó explicando cómo su acción en el Castillo de Windsor había sido cuidadosamente planificada para evitar cualquier daño físico real,
mientras maximizaba el impacto simbólico. Mi objetivo nunca fue lastimar a nadie, sino crear un momento de reflexión nacional sobre la injusticia fundamental de negar a la mitad de la población adulta el derecho básico, el sufragio. La decisión del magistrado Sir Edmund Whitmore sorprendió tanto a la fiscalía como a la defensa. Después de deliberar durante 2 horas, regresó para anunciar una sentencia que reflejaba la complejidad del momento histórico. Margaret fue declarada culpable de alteración del orden público y intrusión ilegal, pero los cargos más graves de intento de agresión contra la realeza fueron desestimados debido a la falta de evidencia de intención violenta. La sentencia fue de 6 meses de prisión, pero con la posibilidad de libertad condicional después de 3 meses así Margaret se comprometió a abstenerse de futuras actividades de protesta. Sin embargo, Margaret rechazó públicamente esta condición, declarando que no puede haber compromiso en materia de derechos humanos fundamentals. Las repercusiones del juicio se esceniaron inmediatamente en todo el Imperio Británico. Los periódicos de todo el mundo dedicaron editoriales al caso, muchos expresando admiración por la valencia de Margaret y criticando la lentitud del gobierno británico para abordar la cuestión del sufragio femenino. En los Estados Unidos, donde el movimiento sufragista también ganaba impulso, Margaret se convirtió en un símbolo internacional de resistencia pacífica. Durante su tiempo en prisión, Margaret continuó recibiendo apoyo masivo del público. Su celda se llenó de cartas de mujeres de todo el mundo, expresando gratitud por su sacrificio y prometiendo continuar la lucha por los derechos de las mujeres. Políticos liberales comenzaron a visitar la prisión, algunos expresando privadamente su apoyo y prometiendo trabajar por reformas legislativas aceleradas. El impacto más significativo del caso de Margaret se hizo evidente 6 meses después de su liberación. El gobierno de Asquith, bajo presión pública creciente y influenciado por las manifestaciones masivas que habían seguido al incidente de Windsor, anunció que introduciría una nueva versión de la Ley de Representación del Pueblo que incluiría provisiones limitadas para el sufragio femenino. Margaret Thornfield había logrado algo que años de protestas convencionales no habían conseguido, transformar un momento de confrontación personal en un catalizador para el cambio político nacional. Su valencia individual había demostrado que una sola persona, actuando con convicción absoluta, podía desafiar sistemas de poder aparentemente inmovables y generar ondas de cambio que se extenderían mucho más allá de sus circunstancias personales. Años más tarde, cuando las mujeres británicas finalmente obtuvieron el derecho al voto, el incidente en el Castillo de Windsor sería recordado como uno de los momentos definitorios del movimiento sufragista. La imagen de Margaret Thornfield enfrentándose a los guardias reales se había convertido en un símbolo duradero del coraje necesario para desafiar la injusticia, inspirando a generaciones futuras de activistas por los derechos civiles en todo el mundo.